Hi friends. So simple ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್. So I have tried to explain in this video. So please watch. So if you type on Amazon or any other e-commerce website, so you will get plenty of Vastu salt. Just type Vastu salt and you will get a list, right? By any brand. Okay, most of them are good. So I have just kept one here for your reference. Okay, so hardly you need just 1.5-2 kgs per month depending on the size of your home. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 kg ಅಥವಾ 2 kg ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 3-4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ 3 or 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್. ಲೈಕ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸೋಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, of course except your head, right? Except hairs, right, or scalp, from forehead till the toe. Apply to every part of your body, right? Like you apply soap, obviously you first pour water and then on the wet body you apply soap. Similarly, make the body wet, okay, and then make a paste of the vastu salt, apply as a paste throughout your body, and then wait for few minutes. During this few minutes after applying, you can actually meditate, you can chant some mantras, you can close your eyes, you can visualize all the negatives melting away in the form of block liquid, etc. So that depends on your power of imagination, but you can do that, right? So first ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಮುಟ್ಸೋಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದದವರೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕೊಳೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಓರಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಓರಾನ ನಾವು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫೀಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೋಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, see like this, if you see here I have kept here, okay, just take a small cup, put vastu salt in that, and you can just put in every part of your home and office, right? You can put one corner of your room, maybe couple in your hall, etc., and replace this salt once in a week. But in bathroom around the commode, maybe you can spray a little bit more, especially at night. While going to bed at night, just spray around the commode, and morning when you get up, just flush it. Rest of the places at home or office, as I said, just store a little bit of maybe a half cup of vastu salt and then keep it in the corners and replace every week. So ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಇಡೋದು. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಮೋಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು, ವಾಸ್ತು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ add the same vastu salt to the water before sweeping the floor. So normally what we do, we add a few drops of phenyl or any other floor cleaner to water. So along with that, or instead of that, you can add this vastu salt in the water, ensure that it is dissolved properly, and then
wipe the floor. This is actually very, very good, right? It cleans all the negatives which is deposited on the floor. ಸೊ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿನೈಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀರಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೆಲಕ್ಕಂಟಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ವಾತಾವರಣದ ವಾಸ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ಲಬ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಂಟಿರೋ ವಾಸ್ತು ದೋಷನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಸ್ತು ಸಾಲ್ಟ್, we can actually get rid of all the negativities associated with so-called the vastu doshas, both on our body, that is to clean our aura around the body as well as around our surroundings. All the best. Do subscribe to my channel.